Good morning, friends. ఈరోజు మళ్ళీ we are meeting since yesterday. Today's press meet is basically to inform with regards to the preparedness for the forthcoming Gram Panchayat elections. మీరందరికీ తెలుసు ఇది ఇప్పటి వరకు పరిస్థితి ఎట్లా గ్రౌండ్లో వీఆర్ absolutely situation is under control. Police is well deployed. The level of preparedness is very up to the expectations, and there is alertness on the part of the police. Quick response. Police not only being alert, but not only being quick in responding to the emergent issues as and when any complaint which comes to police, we are responding very quickly. But police is also being very proactive and preemptive. Understanding, analyzing the situation on the ground, taking preventive and preemptive measures. So far, the situation is very well under control, and we are quite hopeful that Garavina Rojlo Kuda, Ide Paristitilo Manam, we will be able to conduct the polls. As we are all aware, the polling are in 4 phases, 9th, 13th, 17th, and 21st. But before that, we have all other processes. That is, the nomination process, scrutiny of nominations, tarvata appeal against the nominations, disposal of appeals, then withdrawal of the nominations, then the polling and counting. So ఈ అన్ని పోలింగ్ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ మొదలైనాయి. తర్వాత ఇంకా ఒక విషయం ఏమంటే ఈ ఫేజెస్ మధ్యలో కూడా ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఉదాహరణగా మన ఫస్ట్ ఫేజ్లో నైన్త్ రోజు పోలింగ్ అండ్ కౌంటింగ్, అదేవిధంగా ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్కి వచ్చినప్పుడు 8th is the last date of withdrawal. Then third phase, it's on the 12th. So likewise, our activities, the 4 phases will happen parallelly, and the polling will be on those days, 9th, 13th, 17th, and 21. But in between these 9, 13, 17, 21, kuda, there will be other activities pertaining to the other phases. So, it will be stretching the police force across the various phases and across the districts. One of the main challenges for the police department is we are not getting any force from outside, so it will be only local force. And ఒక పోలీస్ సిబ్బంది ఈ 4 ఫేసెస్లో పాల్గొంటారు. అన్లైక్ అదర్ పోలింగ్ స్టాఫ్ ఆర్ పోలింగ్ మెంబర్స్, దే విల్ బి గోయింగ్ ఫ్రమ్ one phase to the other phase until the last phase is over. All the police personnel will be also engaged in the polling process. So it will be quite a task in the hand of the police. It calls for very quick deployment and redeployment, and when every phase takes place. And మనం ఈ లెక్కలు చూస్తే
total 655 mandals lo 1,31,033 13,133 panchayats and 1,30,749 wards. And total is 1,35,852 polling stations. ఇప్పుడు లొకేషన్ చెప్పాలంటే 30,205 లొకేషన్స్ ఉంటుంది. అది ఫేజ్డ్ మేనర్గా ఉంటుంది because again the availability of forces because of that. And ఇప్పుడు sensitivity, hypersensitivity, please go back. And normal next to that, please. Yeah, yes. Go back. Okay. Total polling locations is 30,205. Out of that, 6,254 is hypersensitive. 8,555 is sensitive locations. And 14,414 are the normal stations. Go to the next. It's there. Oh, okay. Mali repeat cheddam andar kosam. Out of the 30,205 locations, 6,254 are hypersensitive. 8,555 is sensitive. And 983 are the extremist affected polling locations. Ante చూసినప్పుడు about more than 50% of the locations are either sensitive or hypersensitive or extremist affected locations. ఇప్పుడు polling సమయంలో what is the strategy, police strategy ఏమిటి? As you are all aware that one of the fundamental prerequisites is to have a free and fair electoral process, and what we have in hand is Grama Panchayat elections ante it is the village level issues on which the polling takes place. Kabatti issues gets really localized to every village. So therefore the intensity of engagement is more in a Gram Panchayat elections. So we need to take preemptive and proactive measures in that Chippinlaga. So one of those measures were surveillance over bad hats in the previous election samayamlo lahopate normalga those who have come to adverse notice in the normal times they have been identified and they have been bound over lekkalu manam tarvata cheptamandi. And seizure of illegal arms, deposition of licensed weapon, mana check posts kuda create cheyadamu a movement to keep an eye on the various movement, particularly of liquor, cash and other contraband items which may be used during the polling process. Then there were some squads, shadow parties, they're also moving to keep surveillance over code of conduct violations, lagopate edo malpractices meeda. Ade vidhanga ee vulnerability mapping anamata ekkadekada ఏ చోట there's prone to disturbances or lekapothe edo vere issues are prevailing, issues meeda edo tensions lagopothe if there are any kind of a conflict in those areas, alanti areas ni manam identify chesi mapping chesi
స్పెషల్ మెజర్స్ తీసుకోవడము, పెట్రోలింగ్ చేయడము, డిఫరెంట్ పార్టీస్ గ్రూప్స్తో కూడా కౌన్సిలింగ్ చేయడము, కౌన్సిలింగ్ చేసి పోలీస్ ప్రెసెన్స్ అండ్ నిఘా పెంచుకోవడం. దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, మనం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయడము, యూజింగ్ ఆఫ్ ఆల్ మీన్స్ through the various means like even the special branch, intelligence, and also the media reports. Media friends kuda untaru, వాళ్ళు కూడా report చేస్తారు. So open sources information as well as other sources of information also we'll be gathering very constantly. ఈ గతంలో ఎలక్టరల్ ఆఫెండర్స్ మీద కూడా నిఘా ఎక్కువ ఉంటుంది. అది కాక మనం you will be also using technology while we prepare and engage during this electoral process. Call centers, dial 100, drones, body on cameras, ఎక్కడెక్కడ అవసరం ఉంటుంది అవచ్చు. మన టీమ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి they will be deployed time of the polling process. మన polling and post-poll also ఏం scenarios which may possibly emerge, అది కూడా ఫ్యాక్టర్ ఇన్ చేసి మనం ప్లానింగ్ assumptionsలో పెట్టుకొని we will be also prepared. Already our staff is doing village visits very extensively. ఈ ఐడెంటిఫై చేయడము, ఈ వల్నరబిలిటీ మ్యాపింగ్లో గ్రామంలో కూడా పలకరించడము, వివరాలు తీసుకోవడము. So village visits are ongoing. Pickets in faction areas, particularly in faction areas where there are conflicts, some tensions, అలాంటి ఏరియాలో కూడా పికెట్స్ పెట్టడం. Then extremist affected areas needs a different kind of strategy and engagement. So అది కూడా మనం ఫ్యాక్టర్ ఇన్ చేశారు మన ప్లానింగ్ ప్రాసెస్లో. Social media watch is also one of the areas where we are focusing. Apart from social media, even the conventional media reports ప్రకారంగా ఎక్కడెక్కడ ఏ గ్రామంలో, ఏ లొకేషన్లో, ఏ ఏరియాలో, or even issues that is emerging. So we are also keeping an eye on that. ఇప్పుడు preventing work చూసేప్పుడు we have been able to see that most of the weapons are deposited. There are few only left. I think in the course of the phases will also be, all the weapons are to be deposited. The work is going on. Yeah, some of them are the banks where they are exempted. Safety of the banks, bank guards వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు. And during this electoral process, ఇప్పుడు వరకు 1,47,391 persons were bounded over under security sections for good behavior or good conduct. So numbers are quite high. They've been bounded under various security sections under 107, 110 and 108 CRPC. So the numbers are also quite heavy. They are mostly bound over under before the executive magistrate, and similarly about 2,246 NPWs have been executed. In the process, we have also seized many weapons, explosive substances, etc. Then if you see the seizures of other items, next please. Next. So these are all the cash, gold, liquor, vehicles, ganja, even some sari distributions. So we will give you separately, which the police has done. Only SCB has been very active. So we have Commissioner SCB also here today. There has been quite a sizable seizure of cash and gold during that checking done by the police.
Then a bandobast scheme law, we have route mobiles of 1+2, as many as 1,122. Striking force kuda 257 teams ఉన్నాయి. Mali special striking force 143. There are 61 strong rooms. The ballot boxes, after the polling is over, they will be brought and stored into the strong rooms, and they are being guarded already. Mobile check post 199. Inka reserve parties kuda ఉన్నాయి. Well, the extremist affected area also needs a separate scale of polling station. Prati polling station lo kuda 5-6 atla untundi. Police wall 1+4 armed component will be there. Then of course road opening parties, area domination, and confidence building measures will be undertaken during this period. ఇప్పుడు వరకు మన కేసెస్ చూసినప్పుడు so far 44 cases have been registered before the polling process is concerned, and we have 272 persons have been named as accused in these 44 cases, of which 124 have been arrested, and others would have been on the process of arrest, or 41 CRPC notices would have been given to them. Mali, if you look at, go back please. If you look at what happened during 2013, please go back. We had pre-poll offences 87 during 2013, and this time we are on 44. And I think in the next 2 days, we are quite certain that these numbers will not go very high. So last year during the polling, pre-poll we had 87. During the polling we had 109 cases on the poll day. And then post-poll 32. So we had 228 cases. But this time we are very certain that we would like to see that the scale of violence is minimal, as less as possible. There are many others. We are also prepared for the post-poll scenario. Polling is one, pre-poll, poll, and then the post-poll scenario. So we will be extensively engaged in that. And friends, as we are all aware, COVID has been quite a challenge which we all have faced, and particularly the police department at the times of COVID, right from the start, has risen to that challenge and the expectations. And a lot of sacrifice has been done. We are all aware of that. As many as 14,362 policemen were affected by COVID. We were able to minimize that impact to a very large extent by various measures that we are all aware of, but we could not prevent the loss of 109 police personnel during this process. So inka ee election samayamlo vaccination program kuda ade kramamlo avadamu. So dantlo front liners ga police sibandi kuda second week nunchi స్టార్ట్ అవ్వడం ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చినారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ప్రోటోకాల్ ప్రకారంగా. సో దాట్ we were able to come to a decision, very deliberate decision, that vaccination program ఒక వైపు నడిపించడం, ఇంకొక వైపు ఈ ఎలక్షన్స్ నడిపించడం అంటే మధ్యలో పోలీస్ వాళ్ళని కూడా వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ నాట్ పాసిబుల్, ప్రాక్టికలీ నాట్ పాసిబుల్. సో పోలీస్ సిబ్బందులు అందరూ కూర్చొని చర్చించి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇది మన పోలీస్ వాళ్ళది వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. Everywhere vaccination for the policemen will be given, but we have taken a very conscious decision
to postpone our vaccination, policemen's vaccination program, after the polling process is over. So for this, as I said the other day, I'm very grateful and to the rank and file of the policemen and particularly their families. చాలా వరకు ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చాలా బాధపడినారు. అప్పుడు వాళ్ళని కూడా కన్విన్స్ చేసి ప్రతి ఒక్క సిబ్బంది మన డ్యూటీ ఏదో పోలీస్మెన్ మీద which has been placed and expected, that is first. Self and the family is secondary. అని అలాంటి ఆలోచనలో ఒక నిర్ణయం తీసుకుని we have postponed our vaccination program. So that is a sacrifice indeed. The rest of the country, policemen will be getting themselves vaccinated around this time. So my gratefulness and thankfulness to AP police personnel for coming forward to sacrifice their self-interest and go for duty as first. So that is quite a appreciable gesture and a stance, which also speaks to commitment to the duty that is expected and placed on a policeman. ఈ కోవిడ్ సమయంలో కూడా మనం అందరూ చూసినాము, when the whole world was locked up within the four walls, it has been the policemen standing in the roads, whether it is day, whether it is night, not knowing what is this COVID, where is it going to come, how is it going to come, taking all the risks. So once again, policemen demonstrates their commitment and the sense of commitment to the duty. We are also taking precautions like old age until 50 years above, వాళ్ళు may not be on the ground, but they will be on the back end duties to the extent possible. Only if there are some others who feel that they are confident and they will volunteer to come forward, they will. Then a weekly off, అది కూడా కోవిడ్ సమయం నుంచి పూర్తిగా పాటించుకోవటం లేదు. మనం పాటించుకోవడం కోసం ఇబ్బంది అవుతున్నారు, ఎందుకంటే మ్యాన్ పవర్ షార్టేజెస్, తర్వాత కైండ్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఆ పని ఒత్తిడి పెరిగిపోయి వీక్లీ ఆఫ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్. అది అందరికీ తెలుసు, మన ప్రతి సిబ్బందికి కూడా తెలుసు. సో ఆ వీక్లీ ఆఫ్ ఈ ఎలక్షన్ తర్వాతే we will be able to follow it strictly. ikkade unne chotla ekkadekade it's possible, it is happening, but we are not able to do that. ఇప్పుడు వీక్లీ ఆఫ్ కాకుండా లీవ్స్ కూడా మొత్తం banned. There is no leave that are being sanctioned to the police ever since this electoral process has been announced. And then ఎవరెవరు గతంలో కోవిడ్ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి కాంప్లికేషన్స్ అయిన వాళ్ళు కూడా వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పోజింగ్ టు ద డేంజర్ టు ద ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్. చాలామంది ఇప్పుడు 14,362 దాంట్లో చాలామంది సివియర్గా ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళని మనం మళ్ళీ తక్కువ ఎక్స్పోజ్ చేసేలాగా మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాము, mostly on the static and station duties. Then all the staff will be given all the PPE kits, sanitizers, gloves, and face masks. So that also we will supply to all our staff. And once again, staff in briefing kuda, they will be given the briefing for sensitization and orientation, because ఈ కోవిడ్ రెగ్యులేషన్స్ అది పాటించుకోవాలి. మన అందరికీ తెలుసు, ఈ NDMA యాక్ట్ కింద కోవిడ్ రెగ్యులేషన్ ఇస్ ఇన్ ఫోర్స్.
across the country. So we have to follow those COVID regulations. So we are really looking forward. There are challenges, there are difficulties. We have overcome them largely, and there will be challenges ahead, but we are very certain, we are confident that we'll be able to handle, we'll be able to manage, and we'll be able to contain if there is any attempt to try to destabilize. మనం చాలా క్విక్గా త్వరగా మనం రెస్పాండ్ అవుతాం. We assure and reassure everybody that police చాలా అప్రమత్తంగా ఉంటాము. మనం చాలా తొందరగా రెస్పాండ్ అయ్యి ఇష్యూస్ని ఇంటర్వ్యూన్ చేసి ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడము, లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడము, పీస్ మెయింటైన్ చేయడము, స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ చేయడం. ఎలక్షన్ టైంలో జనరల్గా వాతావరణం కొద్దిగా టెన్స్ అవుతుంది. దే విల్ బి లాట్ ఆఫ్ anticipations, expectations, apprehensions. So there is from our police side, we are all very prepared. And I would request Commissioner SEB also. మన ఇప్పుడు వరకు చెప్పినది అన్ని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వైపు నుంచి యాక్షన్స్, మెజర్స్, కానీ ఎస్సీబీస్ వైపు నుంచి కూడా ప్యారలల్లీ వాళ్ళు కూడా ఈ యాక్షన్స్ చాలా వరకు తీసుకున్నారు. Particularly with regards to liquor, cash, contrabands, drugs, etc. during this period. So I would request Commissioner SEB to just, have a few words. Thank you, sir. Andarki namaskaram. Last. ఇప్పుడు మన గౌరవనీయులైన డీజీపీ గారు ఆదేశాలు మేరకు since the election poll announce అయింది, ఎస్సీబీ ఆల్ ఫోర్సెస్ హై అలర్ట్ లో పెట్టడం జరిగింది. 23rd నుంచి ఆల్రెడీ మన ఎఫర్ట్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వాజ్ ఇంటెన్సిఫైడ్. ఇప్పుడు మిగతా మన సబ్జెక్ట్స్ తో పాటు లిక్కర్ మీద మన స్పెషల్ ఫోకస్ కూడా మన రీఓరియంట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో మన అడిషనల్ ఎస్పీస్ ఆర్ జాయింట్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళకి నోడల్ ఆఫీసర్ ఫర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాక్టివిటీ మన అపాయింట్ చేశాము. డీటెయిల్డ్ గైడ్ లైన్స్ వర్ సెంట్ ఫ్రమ్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్. తర్వాత localized action plans కూడా from 25th till the end of the entire election process has been prepared and is being followed in every district. మన each district లో ఒక కంట్రోల్ రూమ్, అంటే పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ కాకుండా ఎస్సీబీ కంట్రోల్ రూమ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాక్టివిటీ ఆల్సో మన ఎస్టాబ్లిష్ చేశాము. దీంట్లో డిఎస్ఆర్స్ మన పంపిస్తున్నాము. మన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఫ్రమ్ పబ్లిక్ ఈస్ బీయింగ్ కలెక్టెడ్. In every district WhatsApp numbers or other phone numbers అదే కూడా మన పబ్లిసైజ్ చేయడం జరిగింది. ఒక కాపీ మన కూడా పిఆర్ఓ గారికి ఇచ్చాము. దట్ ఆల్సో విల్ బి సర్క్యులేటెడ్ టు యూ ఆల్. అదే కాకుండా మన డిస్ట్రిక్ట్ మన స్టేట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అంటే మన ఆఫీస్ లో కూడా ఒక సెంట్రల్ కంట్రోల్ రూమ్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ వేర్ మన అన్ని ప్రెస్ స్క్రోలింగ్ కానీ ఆర్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ కమ్స్ ఇస్ బీయింగ్ రూటీన్లీ మానిటర్డ్. మన ఒక టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1800-425-4868 and WhatsApp number అది కూడా పెట్టడం జరిగింది. దీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద పబ్లిక్ డొమైన్. అది ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ ఆల్సో కమింగ్ అండ్ మన దానికి యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ కంప్లై చేసుకొని మానిటర్ చేస్తున్నాము. దీని తర్వాత యాజ్ పర్ నౌ సిన్స్ 23rd మన ఎక్సైజ్ ఆఫెండర్స్ అంటే పాత లిక్కర్ సంబంధించిన ఆఫెండర్స్ పైన ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ మేరకు 13,092 offenders ki bound over chedam jarigindi. So they have been bound over under 109 and 110, which are suspects and habitual offenders security sections. At least 50,000 rupees surety paina minimum ade wall ki mana bind over chedam jarigindi. So din tarvata as part of the grid, the enforcement grid, exclusively SCB ki mana 50 checkposts తర్వాత 30 బార్డర్ మొబైల్ టీమ్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఇది కాకుండా మన శాండ్ చెక్ పోస్ట్ 389 ప్లస్ 100 మొబైల్ టీమ్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్సో శాండ్ వాళ్ళు కూడా ఎస్పీఓస్ అండ్ విత్ పోలీస్ స్టాఫ్ ఆర్ డైవర్టెడ్ టు నౌ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఎన్ఫోర్స్ లిక్కర్ అండ్ అదర్ కాంట్రాబ్యాండ్ ఫర్ ఎలక్షన్ వర్క్. సో దానికి అర్థం అంటే 439 చెక్ పోస్ట్ and 130 mobile teams as of now in the state are moving.
ఇది కాకుండా 6 state level task force teams which are under the direct control of my director SCB, Shri PhD Ramakrishna, and మన సెంటర్ ఇక్కడ నుంచి మన డైరెక్ట్లీ మానిటర్ చేస్తున్నాము అండ్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాము. దోస్ ఆర్ ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్డ్. 23rd January నుంచి మన చూస్తే యాజ్ ఆఫ్ నౌ 2587 cases have been registered అంటే ఎక్సైజ్ కేసెస్. 1979 accused were arrested. 12,500 liters of Indian made foreign liquor సీజ్ చేయడం జరిగింది. 20,578 liters of ID అంటే నాటు సారా illicitly distilled liquor వాజ్ కూడా అది కూడా మన సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇది కాకుండా మన చెక్ పోస్ట్ లో సపోజ్ ఎనీ అదర్ కాంట్రాబ్యాండ్ ఇస్ కాట్ అదే కూడా మన ప్రాపర్ సీజ్ చేసుకొని ప్రొసీడింగ్స్ కట్టుకొని కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఐదర్ పోలీస్ ఆర్ ఐటీ వాళ్ళు కూడా మన ఫార్వర్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇన్ దాట్ సెన్స్ 1.65 crores cash, 1 rifle, 7.3 kilograms of gold and gold of around 439 carats. Diamond of 439 carats that was also seized. As part of our strategy, mana special drives kuda mana conduct chestunnam. So these special drives sometimes with only SCB staff, sometimes mana with police available staff to kuda jointly kuda cheyadam jarugutundi. I may also add prohibition and excise department and parent department jo migli undi దాంట్లో కూడా మనం రిక్వెస్ట్ చేసాము కమిషనర్ ప్రొవిషన్ ఎక్సైజ్ కి ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో వాళ్ళ విజిలెన్స్ టీమ్స్ దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్ ద ఫీల్డ్. సో దేర్ ఆర్ 13 ఎక్సైజ్ విజిలెన్స్ టీమ్స్ ఆల్సో जो टॉडी डिपोज गानी अदर वाइन शॉप्स गानी अदर बार्स and restaurants వాళ్ళ పైన కూడా నిఘా పెడుతున్నారు and we are in close touch with them. Regarding the cross border interstate movement అదే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. As of now మన ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మన ట్రెండ్ చూస్తే కర్ణాటక బార్డర్ అండ్ ఒడిశా బార్డర్ అదే తెలంగాణ కంటే కొంచెం పైకి వెళ్ళింది. సో వీ హ్యావ్ ఆల్సో conducted coordination meetings at the district levels, Srikakulam, Vijayanagaram with Koraput and Rayagada and Barampur range, Anandpur, Chittur with Karnataka state, and also Krishna Guntur yesterday with the Telangana counterparts. So Dinklo, not only with the police but with the excise department of the other states kuda mana discussion cheyadam jarigindi. As per DG sir also has put in a message to the counterpart in Telangana for cooperating with the enforcement on the other side during this phase. Mana 2 joint operations as of now have been conducted. One was conducted with Koraput Excise Department last week, and yesterday mana Karnataka to with Anandpur and other teams those operations were conducted. This state of high alert for SCB will continue till the entire electoral process is complete, and we are very much thankful to DG sir for providing his support and also for the local police department. And as we know, the district SPs are also now the ex officio additional directors of SCB. So it is a combined integrated effort which is yielding very good result, and we hope that this will ensure that free and fair polling takes place during this local body elections. Thank you. Thank you, Vinit. మనం అందరికీ తెలుసు how liquor plays an important role in the electoral process. So therefore, ఈసారి చూసినప్పుడు మనం చాలా పకడ్బందీగా గ్రౌండ్లో కార్యక్రమం తీసుకున్నాము. ఈ నాట్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ బట్ ఆల్సో ఇంటర్ స్టేట్ ఇంటర్ బార్డర్ ట్రాన్స్ బార్డర్ యాక్టివిటీస్ కూడా కర్బ్ చేయాలని మనం దాంట్లో ఉన్నాం. ఇంటర్ స్టేట్ మీటింగ్స్ కూడా జరిగినాయి. లిక్కర్ కాకుండా ఈవెన్ అదర్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ కావచ్చు, లేకపోతే అదర్ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే జనరల్ అలర్ట్నెస్ అక్రాస్ ద బార్డర్. సో ఇంటర్ విచ్ ఆల్సో హ్యాస్ with regards to observing of the dry days during the polling days. So alanti interstate meetings kuda jariginayi already. There are 2 such meetings have taken place between the bordering districts with Odisha, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu. So that is going on, and we'll have constant
interaction with our bordering districts also. The unit officers have been already advised. So from all aspects, police is prepared. ఇంకా రాబోయే రోజులు కూడా మనం ఇదే విధంగా మనం మెయింటైన్ చేద్దాం. And our appeal on behalf of the police is to all voters that వాళ్ళు నిర్భయంగా ముందుకు వచ్చి they should cast their franchisee and they should elect the most suitable candidate for their village. And this is a democratic process, democracy at the grassroots. Therefore, it is without any, it's apolitical. It's supposed to be apolitical. So we appeal to all voters. They must exercise their franchise without any fear or favor. Thank you.